Hello, how you doing? Another season. Hopefully you'll join me. Let's do this. From my previous videos that I shared earlier this year, I hit the streets of Nairobi to find out and research how Wananchi understood the bottom-up economic models and how helpful the Hustler Fund has benefited them. The findings will shock you. Please watch the videos for a better understanding. I am Caroline Kilu, the CEO and the founder of Chivala Foundation, a Kenyan-based non-government organization with a vision to achieve a rich, healthy, stable environment for present and future generations. The Bottom Upwards Economic Models, which is a program established by Chivala Foundation, working with basic steps to develop and implement a world-winning climate change and development program. Change can only happen when we understand the nature and the challenges of development. Understanding the process that lead to change, long-term progressive Chivala vision will be crucial to make sure that such change is successful. We need to own up to our environment and development, achieving positive change such as pro-poor economic growth and preventing negative change such as conflict that we are witnessing in some parts in Kenya like Baringo, or climate change as central to tackling poverty, inequality, corruption, food insecurity, joblessness, and insecurity in general. We are increasingly realizing that sustainability of our environment and development is not the purview of a single sector working in isolation, but a shared responsibility for changing how we relate to our environment and to each other. This approach supports community-based action as a tool to foster new models of collaboration and community and commitments of communities, religious, learning and government institutions, the media, Jua Kali, private sector and all stakeholders. I think you've heard stakeholders so much. Which has proved to build relationship with local communities, working towards co-creation activities to attain the 17th Sustainable Development Goal. The sad reality of things is 100% of Wananchi that I interviewed did not understand the meaning of bottom-upwards economic models, and not only them, our leaders cannot elaborate or share how to implement the bottom-up economic models. Nobody seems to understand exactly what bottom-up economic model is. But I know, and I'm going to tell you, I'm sharing with you. It's time we all took responsibility and worked together, joining together. As the vision bearer of bottom-up economic models, yes, I am the vision bearer of bottom-up economic models. In this piece, I would like to point out some challenges, and I will circle back around to tell you and a follow-up piece about each point. The bottom-upwards economic model is geared towards food production for consumption and export, eradicate malnutrition, stimulate job opportunities, alleviate poverty, regional and international trade, minimize waste in our community, maximize opportunity on water harvesting, rehabilitate our environment, adequate information on market and climate pattern. Implementing the bottom-upwards economic models through our objectives, which are to advocate and be proactive on climate change, development, innovation, art, culture, sports, good governance, and access to information. I believe it will trigger Wananchi who will be more active and responsible for their own development and change. Chivala Foundation agenda is to bridge and partner with institutions that provide these services through participation in the programs. Chivala aims to accomplish, among other things, opportunity for communities and their leaders to discuss and come up with their own sustainable solution for some of the challenges they face in their daily lives. As a community and change the discipline of economic frame of reference if the economy of Kenya is to move from inefficient in terms of poverty, alleviation, high taxation, tackle inequality, and mitigate climate change. And I'm a witness in what is happening.
I remember when I did the videos early this year, and a lot of people, if you can go to my timeline, you'll see the videos that I did early this year. I went to Grogon and Jivanji. We were interviewing people to find out what they understood about climate change, bottom-up economic models, and surprisingly, none understood it. And most of them, watu wengi, wacha niongee na Kiswahili ndio kila mtu wa participate. Watu wengi waliita Sakaja as their governor to come and they tell them what they are facing and what they would want him to do for them, because tumeandika watu watufanyie kazi, lakini the minute we vote for them wanaendanga wanajificha. Hata ukiwapigia simu hawachukui, hata ukienda kwa platform yao uwaulize swali hawezi kujibu. Wanakuwa na kiburi, hawataki kutuelewa, hawataki kutusikiza, wanafanya venye wanataka, na jet wako pale juu yetu. Alafu sisi hapa chini, yeye hawezi tembea kila community juu sasa amekuwa mtu mkubwa, anajiona yeye ni kila kitu. Hawezi kuja pale chini ajue ni shida yenu ni nini. Nyinyi wenye mnaishi pale mashinani, nyinyi ndio mnajua shida yenu, nyinyi ndio mnajua ile kitu mnahitaji. Na mkitaka kujisaidia sasa muwapatia platform ya mali wananchi. Tunaweza kusanya, tuite hawa wakubwa wakuje tuwaambie venye tunataka, tuulize maswali na watujibu. Na wasipofanya hivyo, tuko na right ya kuwa petition. Ninajua organization zenye zina petition nyingi serikali na wakubwa wetu venye tunaweza watoa. Na sasa juu wote wamedecide hawataki kutusikiza, and then parliament wameshikwa mateka na hii regime ya Ruto. Hata wameconfess juzi that hata wafanye nini, ikifika pale State House Ruto anaenda kubadilisha, anafanya venye anataka. Mtu mmoja tu, na sisi tuko almost 55 million. Tunaacha mtu mmoja adetermine venye tutaishi. Anatu overtax. Tuna overtaxiwa juu mtu mmoja tu anaona yuko na nguvu yote. Hapana, sisi ndo tulimwandika na anafaa kujua sisi ndo tumemweka pale, so anafaa kufanya venye tunataka, si venye anataka. So wananchi, hii ni platform nimewapatia. Na kama hii ni NGO, nimekataa kwenda kuchukua funds kutoka watu wa nje, because watatuletea policies zenye atizitaweza kuimplement bottom up. Bottom up inapatia mwananchi nguvu, inapatia mwananchi nguvu ya kudetermine the way they are going to be governed. Si maneno ya Ruto anakuja kutuambia ati junta mwenye European Union ati anangoja amwambie venye anafaa kutugovern. Sisi na hao watu we don't come from the same background. We are cultural people. Africans, we are cultural. Na culture zetu zinatulead vizuri about how we are going to govern us. So kama unadhani ati mzungu atakuja kutugovern, atuambie venye tunafaa kufanya, yeye mwenyewe ile kitu amefanya kwao, it is chaotic. Ona dunia mzima iko in chaos because of watu hawajui kutugovern. And then kutoka kwa ukoloni atuje kuwa free, because kama mzungu ndio bado ana govern venye tunafaa kufanya, then hatuko free, si bado ni tuko under colonial. Na hii platform inatusaidia tusimame kama wa Kenya, tujisimamie, decide juu sisi ndio tunaishi mali tuko. Tuanze kuangalia kutoka chini mali tumesimama. Tuangalie ni nini tuko nayo, what do we have that we can really go and negotiate. Watu ile kitu wanafanya ni kutuambia tunataka mfanye hivi, policies zenye zina take advantages, exploiting us. And then kubwa wetu Ruto venye alianza poa, lakini venye alikuja kuendelea hivi after West Africa kulianza kukua na wakaanza kujisimamia. Ruto kaingizwa box, akaanza kutunyanyasa. Sasa unimplement venye ameambiwa. IMF na World Bank ndio wanasema venye tunafaa kuishi hii Kenya. Kazi yetu ni kutoa ushuru, lakini hakuna kitu wanatufanyia. Hapana, hata nyewe Kenya mkeni. Akuendangi hivyo. Kama mnataka kubadilisha hii Kenya, amkeni. Na hii ni platform nimewapatia yenye mnafaa kusimama, a registered platform.
yenye mnaweza kuja tusimame, kila mmoja aseme kwao kunaendelea aje. Na hii bottom up, wacha niwaambie venye mnafikiria ati ajui ya kufanya, lakini mimi nitawapeleka process to process. Hata unaona huyu CS wa environment ati anaamuka, yeye anafikiria ati maneno environment ni carbon fund na nini na planting trees. Yes, it is part of it, lakini mazingira ni kubwa. It is a cycle. Ni kubwa sana, na bottom up ina touch all of those, hizo vitu zote. So kujeni muniunge na mshare hizi video na wenzenyu, ndio tuweze kuelimisha kila mtu na tuweze kufanya institutions zi work for us. Kwanza institutions zenye zimetulet down sana ni judiciary na anti-corruption. Kwanza anti-corruption inalidiwa na wakubwa wa Kristo, lakini hawajai tatua kitu yote. Nini wamefanya? Corruption ziko hapa. Watu wa media wanapost mpaka venye corruption iko, wanaenda mpaka wanafanya segment za venye corruption imeendelea. Wanatuonesha venye kuanzia mwanzo mpaka mwisho venye huyu mtu ametuibia. Na hata pesa ngapi wametuibia. Lakini anti-corruption offices tunawalipa through our taxes. Lakini ni nini washaitusaidia? Na kwanza imelidiwa na Wakristo. Kwanza kile kitu inanidisappoint ni kanisa. Kanisa ilikuwa mzuri kutokea 2007 after post election. Kanisa ilikuwa poa. Lakini from then kanisa imeingia into politics. Ndio unaonanga siku hizi ati every Sunday Ruto na watu wake wako kwa kanisa. And then badala waende wakae kwa kanisa wasikize wahubiriwe, hao pia ni pate ya kuhubiri. Hapo ndio wanaingililia, wanaanza kututukanana, wanaanza kutuambia venye watafanya. Watuambie uko nje, waachane na kanisa. Kanisa ndio mali tunafindingi solace, mali tunapata money from stress zenye wanatupatia. Na wakubwa wa kanisa, kuna nini segment yenyu hapa chini, tutakam to deal na hiyo kitu, kwa sababu you have let us down. Mnafaa kuconcentrate na kutueducate about God's word, yenye natuleta pamoja, inatusaidia na our morals, our attitude. Lakini imekuwa siku hizi kanisa imeingia kwa politics, mabahasha tu ndio zinapita. In fact, even I'm very proud of my church. Nakumbuka kuna time, when was it? 2021 ama 2022, we are building a new sanctuary. So Ruto alikuwa supposed kukuja kusaidia fundraising. There was disagreement in the church, kwa sababu watu wakubwa kanisa walikuwa, no, we cannot let Ruto come into participate into our fundraising. We cannot build a foundation na uongo za Ruto. Na hiyo pesa natuletea ni pesa ya wizi. Na kanisa ilikata kabisa. Mpaka alibidi atume baraza. Huyo wa senator alibidi yeye ndio atume na $500,000 peke yake. So please, tuache kujidanganya na tujue tuko peke yetu. Kanisa sahi yetusaidii. Kanisa ndio imetuingiza hata kwa hii shida tuko. So saizi ni lazima tuzijisimamie sisi kama Wakenya. Tuwaambie venye tunataka. Sisi ndio tumewaandika, si hao wametuandika. Sisi ndio tunawalipa. Pesa yetu ndio wanatumia, na wanaitumia vibaya sana. So lazima tusimame tuwaambie, hapana, hivi ndio tunataka mtufanyie. Juu sisi ndio tuko hapa mashinani. Kila mtu mali ametoka, kuna shida iko tu hapo hivi. Lakini tukisimama kama community, tukuje pamoja tuseme hii ndio tunataka, hata corruption itaisha, kwa sababu ya venye tukiengage nao, pesa yetu itakuja kutusaidia. Lakini tusipo engage, watakuwa wanaingia, hawatuongeleshi, wanafanya venye wanataka. Kazi yao ni kuingia kufanya biashara zao na pesa yetu, na sisi hapa ndio tunateseka, na sisi ndio tutaumia. Lakini pia ni wajinga, kwa sababu wao ndio taumia. Juu venye hali inaendelea hii dunia, si venye wanafikiria ati wataiba pesa wapeleke Ulaya na kila kitu itakuwa sawa. Tuko nao hapa. Ujinga yao, tusikubali kuingia kwa ujinga yao, na tusikubali kuingia kwa box yao. Tujisimamie na tuangalie mali pesa yetu inaenda, na tufanye pesa yetu tufanyie kazi. Wacha niendelee sasa.
Chivala Foundation agenda is to bridge and partner with institutions that provide these services through participation in the program. Chivala aims to accomplish, among other things, opportunities for communities and their leaders to discuss and come up with their own sustainable solution for some of the challenges they face in their daily lives. As a community, and change the discipline of economic frame of reference if the economy of Kenya is to move from inefficient in terms of poverty, alleviation, high taxation, tackle inequality, mitigate climate change. Chivala Foundation has come up with climate change adaptation programs and events that will promote stronger and more inclusive system across our nation. Chivala Awards will provide momentous opportunities to empower women, the youth in capacity building and economic sustainability development to survive climate change and the joblessness. At the heart of Chivala is building strong partnership programs that will prepare women, youth, children, and community to succeed as citizens, entrepreneurs, change makers, and innovators. As Chivala, as of today, I have launched a campaign to create awareness and educate communities on environmental conservation, waste management, water harvesting, farming and agribusiness, marketing, sponsorship, and grants. During this time, we expect communities will find out more information on what goes on in their communities, get involved, or plug in the area of interest. Sawa. So, even ndo nawaambia, tumeona our leaders ni wale hata sasa tukisema ati sijui tu petition Ruto aende nyumbani, tunampetition na nini? IBC hakuna. And then hata IBC ingekuwa nani watarudi? The same people. The same people are the ones who are coming back. So hakuna venye tunajisaidia, lakini kwanza tukijua venye tunafanya, tujue the challenges that we are meeting, the challenges that we are facing as a community, even though tutajisaidia. So mina wa beg wa Kenya, kujeni tushikane mkono, tujiondoe kwa hii situation tuko. Hivyo tu na waomba kujeni munifollow and you share this video to your platform and other platforms so that wananchi waone ndio wakuje. Kuna information poa sana hapa hivi. Na bottom up msidanganywe. Ni venye wajui kuexplainiwa. Unajua mtu akiiba kitu, hakuna venye hata akiiba na yeye si ndio vision bearer, haezi jua hii kitu kuimplement. Ni venye ukisoma kitabu unaelewa tofauti na venye mimi nikisoma kitabu naielewa. Kila mtu anaelewa kivyake. So na wabeg, kujeni tufanye hii kazi pamoja. Tuji develop. Juu hata tuseme ati sijui nini, wote politicians ni wale wanaangalianga situation yao. Hakuna mwenye yuko hapa ati kuangalia maneno mwananchi. Hata hii historia nini ya hii ya kina Kalonzo na Ichungwa, in fact that Ichungwa really Mount Kenya, poleni, we'll continue.